Okay. So আমরা দেখব যে RK4 ইউজ করে কিভাবে we can solve what was আমাদের ইকুয়েশনটা কি ছিল? It was this, right? And the given initial conditions were at x equals to 0, y এর initial value হচ্ছে 1. At x equals to 0, y primary initial value, that means dy by dx initial value is 0. These are initial conditions. And then এটা solve করার জন্য we use other method and the others. এখন রাঙা কোটাতে what will be different? So we don't have to make that much modification. We have to make a little modification on how we define our model as a function. Okay. Because remember আমাদের y update হইতো RK4 এ কিভাবে? So আমাদের y update হইতো ওই যে the values of k দিয়ে, right? So it used to be it got updated like this. The dx times derivative value, right? So এখানে dy dx and then xy এভাবে হচ্ছে আপডেট হইতো। Then k1 এর পরে k2 হইতো এই x এ হাফ স্টেপ y এ হাফ স্টেপ and then k3 এ হচ্ছে আবার ওই সেম x এর হাফ স্টেপ বাট y এর হচ্ছে k2 দিয়ে একটা হাফ স্টেপ and then final step k4 and then ওই চারটার weighted average নিতাম and then y কে আপডেট করতাম। So এখানে this is where the difference is. We used to have a expression for the dy by dx, right? dy by dx equals to something. এখন কিন্তু আমাদের ওইটা নাই। আমাদের কাছে এখন কি আছে? এখান থেকে আমরা পাবো যে y double prime equals to something, right? Y double prime equals to y prime minus 6y. This is the expression we have. We have an expression of the second derivative in terms of the first and y, right? So instead of the first derivative here, এখানে তো থাকবে second derivative, right? But খেয়াল করবেন যে second derivative এর ভিতরে it is defined with the first derivative and y, right? So we have to update the value of y using the first derivative, and to get the new values for the derivatives we have to use the second derivative expression, right? That's also the reasoning that we used for Euler method. But এখানে একটু চেঞ্জ আসবে because এই y prime আর এই y double prime টা শূন্য দুইটার জন্য যখন আমরা y prime এর নতুন ভ্যালু নিতে চাবো, like we need to initial value to দেওয়া আছে, so when we want to get the next value for y prime, the derivative, we have to use all these four values, right? k1 k2 k3 or k4 to update the value of the first derivative in the same manner. তারপরে ওই first derivative টা ইউজ করে আমাদের we have to use the first derivative to get the new value for the second derivative, and with second derivative new value দিয়ে we will get the value for y. So second derivative new value টা যখন নিব তখন আমাদের আবার ওই k1 k2 k3 k4 so দুইবার করা লাগতেছে। So k1 k2 k3 k4 দিয়ে y prime কে আপডেট করে আবার k1 k2 k3 k4 দিয়ে আমরা y double prime কে আপডেট করব। That's a lot of work. We are not going to do that. We are going to save our time and effort by redefining the way we define y. So আমাদের y টা define হবে এভাবে। So the y that we have will have two parts. So it will be like a vector যেটার ভিতরে থাকবে হচ্ছে the values of y and the values of dy by dx. So whenever a initial
ভ্যালুগুলো আমাদেরকে দেওয়া হয়ে গেছে, আমরা y কে ডিফাইন করব হচ্ছে এইভাবে। সো y হবে হচ্ছে initial value of y is 1, initial value 2. So this is y. Okay, so দুইটা ভ্যালু একসাথে যাবে as a vector. যাওয়ার পরে we will define our model like this. যে আমাদের মডেলটা তো এখন ফার্স্ট ডেরিভেটিভ না, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ। সো d2y by dx2, এটার ভিতরে যাবে x, y, and remember this y is this one. Okay, and then এটার ভিতরে we will return the expression, right? So expressionটা রিটার্ন করব হচ্ছে এইভাবে, যেটার ভিতরে যাবে হলো দুইটা জিনিস। একটা হবে হলো y1 রিটার্ন করবে, আর রিটার্ন করবে কি y1 minus 6 times y0. এখন if you see carefully, এখানে আমি কি কি রিটার্ন দিচ্ছি। সো এই রিটার্নটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে, এই পুরো রিটার্নটা হচ্ছে জিনিসটা this is also something like this, like this, যে এখানে থাকে হচ্ছে dy by dx টা, আর এখানে থাকে d square by dx. সো এই পার্টটুকু অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে হাউ উই ডিফাইন থিংস। সো ফার্স্ট কি বললাম? ফার্স্ট বললাম যে হাউ উই ডিফাইন y. Okay, we will define y as initial value for y and initial value for dy by dx. এটা হবে আমাদের y। তারপরে ওই y এটা আর হচ্ছে we will define our model, our second order differential equation. So second derivative টা এভাবে ডিফাইন করব, যেখানে we will have a return where we will get dy by dx and d square y by dx. Also, I guess you understood what y1 and y0 is. This is y at index position 0. This is y at index position 1. And 1 হচ্ছে dy by dx আর 0 হচ্ছে y. এখন whenever we use, so আমি পেজে দেখাই, এই পাশে আমি আগে একটু যা যা ডিফাইন করছি আমাদের y আছে হচ্ছে এরকম, we have values of y and dy by dx. We also have a return from d2 d2y dx2. ওই রিটার্নটা হয় হচ্ছে dy by dx আর d square y by dx square. ওকে, সো এই দুইটা একটু মাথায় রাখতে হবে, বিকজ কিভাবে কাজ করে এটা দেখাচ্ছি। সো ওয়ান্স উই এন্টার RK4, এটার ভিতরে এখন we have to define k1 k2 and k all of that. সো এটা কিভাবে হইতো, dx times dy by dx হইতো, এখন এটা হবে কি dx times d2y dx2, এটার ভিতরে x আর y। ওকে, সো এই যে dx টাইমস এটা হচ্ছে মানে কি, এটার মানে হচ্ছে dx টাইমস dy by dx আর d স্কয়ার y by dx স্কয়ার, তাই না? এটা কারণ এটার রিটার্ন আসে তো এভাবে, dx টাইমস এটা করলে you will get two things, right? উপরে পাবা হচ্ছে dx times dy by dx, আর নিচেরটা হচ্ছে dx times d square y by dx square, right? So এরকম k2 k3 k4 সবগুলাই তো এরকম এরকম আসবে, right? And then using k1 k2 k3 k4 we can update the value of y. কারণ কিভাবে, এই যে এখানেই তো dx times dy by dx আছে, এখন এটা ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ y সাথে অ্যাড করে দিলে
we will get the next value for y1. তারপরে এটা কি, এটা হচ্ছে dx times d square y by dx square আছে এখানে। এটা যদি এখন আমরা dy by dx ইনিশিয়াল ভ্যালুর সাথে প্লাস করে দিই, তাহলে কিন্তু we will get the new value for the derivative, right? সো যখন আমরা এই পুরো জিনিসটা y এর সাথে অ্যাড করতেছি, আমাদের y কি, y টা না। So whenever we are trying to find the new value, এই ফর্মুলাটা দিয়ে যে yn plus 1 by 6 k1 plus k2 plus 2 times k2 plus 2 times k3 plus k4. Okay, so এখন এখানে কি হচ্ছে, remember this is y is y আর dy by dx, right? তারপরে এখানে প্লাস হচ্ছে এই 1/6 k1 k2 k4 এগুলো সব দিয়ে এখানে dx times dy by dx এর ভ্যালুটা আসবে, the average value for this, and the average value for dx times d square y by dx square আসছে। এখন দেখেন নিচে কি হচ্ছে, নিচে এই যে y আপডেট হচ্ছে y plus dx times dx times dy by dx, আর নিচে হচ্ছে dy by dx plus dx times d square y by dx. So both are being updated simultaneously. So these are the modifications. Any questions? কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই? আমার ডাউট হচ্ছে RK4 এ এই এই মডিফিকেশন গুলা কি আপনারা বুঝছেন তো? Why did we define y like this? That's the first. Why did we return like this instead of our usual way? That's another thing to understand. And then আমরা কিভাবে এই k1 k2 k ভ্যালু গুলা কিভাবে আমরা আপডেট করলাম, that's the last modification. So these are the difference. Other than that, first order যেভাবে করছে একদম সেম জিনিস। Any no questions? Okay, যদি question না থাকে, let me implement this. আজকে lab 7, right? Okay, so কি কি করা লাগবে? First of all, we need to define our model, right? So let's do that. d2y dx2 এটার ভিতরে x y, and then আমরা রিটার্ন করব কিভাবে? We will make an array. So to do that we use and you can simply like a b ভাবে কমা দিয়ে দিলেও এটা একটা লিস্ট হিসাবেই যাবে, ব্র্যাকেট দিলেও হয়, রাইট? তখন a আর a মনে করেন একটা জিনিস, আচ্ছা x আর y দিই, সো x আর y ভাবে একটা লিস্ট হিসাবে যাবে, এভাবে দিলে যায়। বাট আমরা এভাবে যদি দেই, রিমেম্বার আমাদের প্রত্যেকটা লাইনে এইখানে এই যে we are multiplying dx, right?
You're trying to multiply a number. Dx is a number, an integer or a float, right? So এই নাম্বারটা এখন একটা লিস্টের সাথে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, that is not normally possible, that you have to do something about it. So ওইটা জন্য আমরা we can do two things. একটা হচ্ছে we can use np.array to make an array like this. এটার ভিতরে আমরা হচ্ছে যা যা আমাদের দেওয়ার কথা আছে, y1 থাকবে which is dy by dx, এখানে থাকবে হচ্ছে y1 minus 6 times y0 which is dy by dx minus 6y. Okay, so dilam. Now our model is defined. Okay. Let's now define RK4. এটার ভিতরে the parameters are the same, x0 xf, right? এরপর কি পেতাম initial value of y, right? এখন আমাদের second order derivative তো, so therefore we have initial value of y and initial value of dy by dx. But remember y কে আমরা define করতেছি like a list or an array, a vector. Okay, so আমরা y কে এভাবে y রাখবো because এই y এর ভিতরেই দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে the initial value of y and আরেকটা হচ্ছে initial value of the first derivative. And then we have n. Now we enter and শুরুতেই dx টা let's make a array for x and one for y. And then we will go for the loop for I in range 0 থেকে n পর্যন্ত। এখানে first end এখানে y এ append হবে কি, y এ append হবে হচ্ছে y index 0, কারণ y index 0 ই হচ্ছে y এর ভ্যালু গুলা, আর index 1 হবে হচ্ছে dy by dx এর ভ্যালু গুলা। So you can also modify this and you can get values of the derivative. Okay, so y1 থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে if you want the values of the derivatives. Okay, আমি কমেন্ট আউট করে রাখি, use it if it's necessary. So যেহেতু আমরা y এর ভ্যালু আর ডেরিভেটিভ গুলোর ভ্যালু একসাথে আপডেট করতেছি, we will get both of them here. So if you want to plot a graph যেটার y axis এ থাকবে dy by dx আর x axis এ থাকবে x, ওরকম যদি প্লট করতে চান তাহলে হচ্ছে you can take these comments out. So basically you have to put the updated values of the derivatives in another list, and then ওটা দিয়ে you can plot dy by dx কে plot করতে পারবে। But as we are just trying to see the solution, that means আমরা y equals to fx ওইটার প্লটটা দেখতে চাচ্ছি, so আমাদের y এর ভ্যালু দিয়ে হয়ে যাবে আর x এর ভ্যালু তো লাগবে। then আমরা যে k এর ভ্যালু গুলাকে আপডেট করতে হবে, so k will be k equals to dx times d2y dx2 0 y. d2 will be dx times d2y dx2 x0 plus half x by 2 y plus k1 by 2. Now we'll take k2 by 2. A full step and three. After all of this, we will update our value for y equals plus now 1/6 of
k1 plus 2 times k2 plus 2 times k3 plus k4. Then update the x. And finally, loop থেকে বের হয়ে we will return xv. আমাদের initial value of x is 0, initial value of y, আচ্ছা final value of x দিয়ে দিই, ওটা হবে 10, and we will have y যেটাকে আমরা এভাবে ডিফাইন করব 1 0. So y এর ভিতরে প্রথমটা initial value of এখানে আমি দিয়ে দিই, সো প্রথমটা হচ্ছে ইনিশিয়াল y আর পরেরটা হচ্ছে ইনিশিয়াল dy by dx. চলো আর কি লাগবে, n হচ্ছে as usual 1000 ইউজ করি, and then xv to k4 সবগুলো পাস করলাম, এটা then we need to plot so that we can see the solution. So এখানে xv yv. কেন ও wait. Right. মানে ব্র্যাকেটটা রাউন্ড হবে। ওকে, সো এখানে একটু সিনট্যাক্স এরর হইছে। রাউন্ড ব্র্যাকেট, ওকে, সো ইট ওয়ার্কস লাইক দিস, np.array, এটা তো দিতেই হবে, আমি ফার্স্টে কেন রাউন্ড ব্র্যাকেটটা দেই না আমি জানি না। সো রাউন্ড ব্র্যাকেটটা দেওয়ার পরে ভিতরে হচ্ছে এইভাবে দিতে হবে, স্কোয়ার ব্র্যাকেট এন্ড দেন হোয়াটএভার এলিমেন্টস ইউ রাইট, এটা একটা অ্যারে হয়ে যাবে। So এখন হইছে, so let's see the plot. So this is the plot. Okay. Any questions on the method? So important part হচ্ছে এই যে এই জায়গাটাই, how you define the differential equation, এটা একটা, আর একটা হচ্ছে এখানে যে কিভাবে k1 k2 k3 k এর ভ্যালুগুলো আপডেট হচ্ছে, আরেকটা আছে ওটা হচ্ছে যে how you define y, এই যে y এর ইনিশিয়াল ভ্যালুগুলো কিভাবে পাস করতেছে। Also you will see যে this is interestingly this is similar to ODE int. ODE int যখন ব্যবহার করছিলেন তখন কি করছিলাম, so let me show you, this is interesting. We wrote our model like this, right? The y2 prime and then ekhane yx, and then we returned y1 comma y
1 minus 6 times 0, and then so এখন আমরা ODINT ইউজ করার আগে কি করছিলাম, y we defined y as initial values, ওগুলো হচ্ছে 1 আর 0, দেন আমরা একটা ডোমেইন বানিয়েছিলাম xvals, ডোমেইনটা আমরা হচ্ছে linspace দিয়ে বানাই, initial 0 আর final 10, so we want 1000 values, and then we used to get the values of y and the values of dy by dx, right, from ODINT. So ODINT, ODINT to again ODINT যদি import করতে হয়, you can import it as this, the import scipy dot integrate, or you can do it in my way, import ODINT, তাহলে just ODINT import হচ্ছে। So ODINT এটার ভিতরে we need to pass the expression y2 prime, and then we need to give the initial values of y and the derivative. We need to give domain. Oh, it's y. Okay, let me this is y1 আর হচ্ছে second derivative 1 0, আমি কি এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে নেই দেখে কাজ করতেছেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, না 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 আমি okay, can anybody tell me what am I missing here? There is a small thing that I'm missing here. So nobody told me, কেউ আমাকে বললো না, তার মানে I guess আপনারাও ভুলে গেছেন। So remember ODINT থেকে ODINT এর যে রিটার্নটা আসে, এই রিটার্নটা আসে like a column matrix, okay? So column matrix এ আসে, and এখানে থাকে হচ্ছে y এর ভ্যালু আর এখানে থাকে হচ্ছে dy by dx এর ভ্যালু। So যেহেতু column matrix হিসাবে আসে, you cannot just simply say যে আমাদের এই x val y val গুলা হচ্ছে এটা dy by dx। তো ইকুয়েট অ্যাকচুয়ালি করা যাবে না, বিকজ এটা হচ্ছে এরকম আর ওটা হচ্ছে ওরকম, একটা হচ্ছে রো আর একটা হচ্ছে কলাম। সো ইউ ক্যানট ইকুয়েট দিস টু, এই জন্য প্রবলেমটা দিচ্ছে। সো এখানে হোয়াট উই নিড টু ডু ইজ দ্যাট এখানে একটা ডট টি দিলে দিস জাস্ট মিনস দিস, বিকজ এটাকে ট্রান্সপোজ করা হচ্ছে। সো অলওয়েজ রিমেম্বার ODINT থেকে আউটপুটটাকে ট্রান্সপোজ করে নিতে হবে if you want to put it in values like this. So and transpose মানে কি? Transpose মানে রো কলাম হয়ে যায়, মানে a b এর ট্রান্সপোজ হচ্ছে। Okay, so this was missing, so আমি এখানে জাস্ট একটা ডট t দিয়ে দিলে it should work now. Yeah, it's working. And
আমরা দেখি প্লট করে। আচ্ছা, এখানে আউটপুটটা একটু ভুল লিখছি। dy dx হবে d স্কয়ার y dx। না, y আসবে আর dy by dx এর ভ্যালু আসবে। ওকে, এনিওয়েজ এখানে y x value and see we have the same plot. Okay, so এটা যেভাবে কাজ করে যে see I defined y in the same manner, এই ওডিন্ট যেভাবে কাজ করে একদম সেম জিনিসটাই এখানে কাজ করতেছে। Do you know why? It's because ODINT এর ভিতরে RK4 ইমপ্লিমেন্ট করা। ODINT যে ফাংশনটা যেটা হচ্ছে scipy.integrate থেকে আসতেছে, এটার ভিতরে যে অ্যালগরিদমটা ইউজ করে which is exactly RK4, and that is also why we get a we have to use similar parameters. Okay, so any questions? See, this is second order differential equations and all the methods that we will be using to solve second order differential equations. So আরেকটা ক্লাস আছে, ওখানে হচ্ছে আমি একটু আপনাদের কোনো প্রবলেমস থাকলে ওগুলা রিভিউ করব, আর হলো কাপল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস একটা এক্সাম্পল দেখাবো, and other than that we will have nothing else left. So any questions problems যা কোনো কিছু না বুঝে থাকলে আমাকে please বলো। হ্যালো, আপনারা কি আছেন? Yes, sir. ওকে, সব বুঝছেন? Mostly. ওকে, হ্যাঁ, যদি কোনো পয়েন্টে কোয়েশ্চেন থাকে, মানে কোনো পার্ট যদি if you think you did not understand, just tell me কোন পার্টটা আমি আরেকবার বুঝাবো। Okay, if not I will assume যে আপনারা বুঝছেন। ওকে, সো ইয়েস, এছাড়া আজকে আমি আর কিছু দেখাবো না। সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে এগুলাই। তো আমরা কি কি করছি, লেট মি জাস্ট রিক্যাপ। For both first order and second order differential equations, we will need all of these methods. একটা হচ্ছে Euler method, আরেকটা হচ্ছে RK4 Runge-Kutta, and then how to solve using SymPy, মানে symbolic solutions, and ODINT, okay, from SciPy integrate. ওইটা RK4 সেম জিনিসই, একটা প্যাকেজ থেকে আরেকটা হচ্ছে you are literally writing the algorithm. So all of these for first and second order derivatives, এগুলোর উপরে কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে এখন করতে পারি। আদারওয়াইজ নেক্সট ক্লাসে আমি এগুলো ইউজ করে দেখাবো কিভাবে coupled differential equations solve করে। That means if you guys have seen simultaneous equations, it's like x plus y equals to 2, 2x plus 3y equals to 4. এটা সলভ করে আমরা x এর y এর ভ্যালুস বের করতাম না simultaneously in school. So এই সেম টাইপের ইকুয়েশন থাকতে পারে, কি বলে, differential equation. That means you can have an equation like this.
something like this. আমি এটা আন্দাজি লিখছি। So see, you have an equation that involves a dy by dx. That means it involves a function y, right? But it also involves a dg by dx that involves a function g of x. So আমরা এই সিঙ্গল যখন ছিল যে do you have dy by dx and y is the function of x, তখন আমরা we have done this so far. এখন হচ্ছে we have both of these together. We have two functions of x, two different functions of x. They're related with these two equations which are coupled. That means they're simultaneous. মানে AG আর AG same G. So whenever G takes a value here, it takes the same value here. So that's why they're called coupled. এখন এটা কিভাবে সলভ করে ওটা আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। No other methods, no new methods or anything. Using the same four techniques. I'll probably not show you all four ways to do it. RK4 বয়লার মেথড দিয়ে দেখাইলাম আর হচ্ছে সিম্বলিক্যালি কেমনে করে। or let's see সবগুলো দেখাতে পারি, টাইমের উপরে ডিপেন্ড করে। ওকে, আমি তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই as no one has any other questions, so we can end. আর প্লিজ নেক্সট ক্লাসে এসেন স্যাটারডে 8:30 because